Hi everybody. This is the Grandtest on 29th March. Okay. So let us discuss this. Right? First question. The magnetic dipole moment of Bohr's hypothetical hydrogen atom in the nth orbit of the electron in terms of electron mass and electron charge. Okay, magnetic dipole moment kavali. So nth orbit kada, actually I into A అని రాస్తాం. A అంటే ఏంటి ఇక్కడ పై r స్క్వేర్ కదా. కరెంట్ అంటే Q by T అని రాయాలి. So that is 2 pi r by V into pi r square. Okay, ఇక్కడ pi cancel అయింది, r cancel అయింది ఒకటి. So what you got here, EVR by 2 is the magnetic dipole moment. Bohr's theory లోనే మనకి MVR is equal to NH by 2 pi అని తెలుసు కదా. అంటే V into R ఎంత వస్తుంది, NH by 2 pi m. So NH by 2 pi m into E. ఓకే, ఇంకో 2 ఉంది కదా ఇక్కడ, అంటే ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ, NEH by 4 pi m. So that is fourth option is correct. Magnetic moment formula ఏంటి, I into A. అర్థమైందా? magnetic moment of a revolving electron in the nth orbit అని అడుగుతున్నాడు. I అంటే charge by time period అంటే 2 pi r by V కదా. ఓకే, understood this. ఇక్కడ EVR by 2 అని వచ్చింది. మనకి బోర్స్ థియరీలోని మనకి MVR is equal to NH by 2 pi అని తెలుసు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Two identical sound waves S1 and S2 reach a point P in phase. The resultant loudness at a point P in decibels is higher than the loudness of due to S1 alone. The value of N is resultant loudness N decibels ఎక్కువ ఉందంట. If the two waves combine in phase greater than n decibels greater than the loudness of S1 alone, then what is the value of N? Okay, so what is the formula for intensity in decibels? 10 log I by I naught base 10. Okay, so two identical sound waves అన్నారు. ఇది I1 అంటే ఇక్కడ 2 identical అంటే I1 is equal to I2 కదా. ఓకే, అంటే ఇవి రెండు సూపర్ పోజ్ అయ్యాయి అనుకోండి, I1 ప్లస్ I2 బదులు కూడా I1 అని రాసేద్దాం, ప్లస్ 2 root I1 I2 cos phi. Okay, 2 I1 common తీస్తే 1 plus cos phi is 2 cos square phi by 2. 4 I1 cos square phi by 2 వస్తుంది. This is the intensity. Okay, అంటే ఇక్కడ phi 0 తీసుకున్నాం అనుకోండి. If you take phi as 0, then what we get, 4 I1. This is the maximum intensity. దీంట్లోంచి I1 మైనస్ చేస్తే, so in decibels we have to take, this is the intensity of the
combined resultant wave. This is the intensity of the resultant wave. Phase and in phase they are meeting. Okay, so resultant intensity decibels lo maruddam. Resultant intensity decibels lo maruste 10 log 4I1 by I0. I0 తెలుసు కదా మీకు 10 power minus 12 అని. తర్వాత ఇండివిజువల్ వేవ్, ఫస్ట్ వేవ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ డెసిబల్స్ లో ఎంత, ఇది కూడా డెసిబల్సే. 10 log I1 by I0 base 10. ఓకే, ఈ రెండు మైనస్ చేస్తే మనకి ఎన్ వచ్చింది అంటున్నాడు. ఈ రెండు మైనస్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది అంటున్నాడు, ఎన్ వచ్చింది అంటున్నాడు. అర్థమైందా? ఈ రెండు మైనస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ డెసిబల్స్ లో మార్చుకున్న తర్వాత మైనస్ చేయాలి. 10 log 4I1 by I0 base 10 minus 10 log I1 by I0 base 10. ఇది n అన్నాడు. ఇది ఆస్కింగ్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n. ఈ 10 కామన్ తీసుకుంటే log 4 base 10 అని వస్తుంది. log 4 base 10 is the value of n. Okay, that 10 into 2 into log 2 base 10, అది 0.3 కదా ఆల్మోస్ట్. log 2 base 10 అంటే 0.3010 కదా, 6 వస్తుంది ఆన్సర్. ఇది n వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు 6. అర్థమైందా? సో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సౌండ్ వేవ్స్ ఇన్ డెసిబల్స్ అని ఇచ్చాడు. డెసిబల్స్ అంటే రెండు వేవ్స్ సూపర్పోజ్ అయినప్పుడు వచ్చిన ఇంటెన్సిటీ డెసిబల్స్లో. ఒక వేవ్ ఇండివిజువల్ వేవ్గా ఉన్నప్పుడు చూస్తే ఇది ఎన్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంది. అర్థమైందా? మనం డెసిబల్స్ లోని ఇంటెన్సిటీ ఇన్ డెసిబల్స్ ఫార్ములా ఏంటి? 10 log I by I0 బేస్. I0 వాల్యూ తెలుసు కదా, ప్రస్తుతం అక్కర్లేదు వాల్యూ. I0 వాల్యూ ఇస్ 10 power minus 12 watt per meter square. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములా తెలుసు కదా మనకి. ఇది ఫిజికల్ ఆప్టిక్స్ లో కూడా వస్తుంది మనకి. ఓకే, వేవ్స్ ఎక్కడున్నా అక్కడ వస్తుంది. I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos phi. ఓకే రైట్, అంటే ఇక్కడ ఇన్ ఫేజ్ అన్నాడు కాబట్టి 5 0 కానీ 2 π కానీ 4 π కానీ తీసుకుంటాం. అర్థమైందా? ఓకే, సో ఐఎమ్ ఎరేజింగ్ దిస్. Next, 28th question. The figure shows a long wire carrying a current. This another loop is there, square loop of side length A, and initially it is a distance x, and this is moved with a speed v towards right. What is the electromotive force induced in the frame in this position shown? The electromotive force ఎంత ఇండ్యూస్ అయింది అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఆ డిస్టెన్స్ దగ్గర dr ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే, ఓకే జస్ట్ వాట్ ఇస్ ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్, డైరెక్ట్గా ఇంటిగ్రేషన్ అక్కర్లేదు ఇక్కడ. ఓకే, ఇది ఇలా తీసుకెళ్తున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ ఎంత ఇండ్యూస్ అవుతుంది? బిఎల్విఏ కదా. ఇక్కడ అంటే దీనివల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది? B1 అని రాద్దాం. B1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0 I by 2 π into A plus x. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది? EY దగ్గర B2 అని రాద్దాం. μ0 into I by
2π ఎంత దూరంలో ఉంది? x దూరంలో ఉంది. ఈ వైరు a ప్లస్ x దూరంలో ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఎంత? ఇది E1 అని రాద్దాం. E1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు B, ఓకే, L అంటే A అని రాద్దాం, V, ఓకే, BLV. అంటే దీనివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్? ఇలా క్లోజ్ చేస్తాం కదా, ఇది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. ఓకే, ఇది లోయర్ పొటెన్షియల్, ఇది హైయర్ పొటెన్షియల్. అలాగే ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ కూడా ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ E2 అని రాద్దాం. BLV L అంటే మళ్ళీ ఏనే కదా, V. నెట్ ఈఎంఎఫ్ అంటే ఈ రెండు మైనస్ చేయాలి. నెట్ ఈఎంఎఫ్ ఈస్ E1 మైనస్ E2. ఓకే, సో అండ్ ఈ రెండు మైనస్ చేస్తే mu naught IAV by 2π into 1 by x minus 1 by a plus x. ఓకే, ఇది ఎల్సిఎం చేస్తే మనకి ఈ పైన ఏ ఒకటి మిగిలిపోతుంది. రైట్, అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. రైట్, ఇంటిగ్రేట్ అయితే చేయగలదు. ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ 0, ఎందుకంటే ఎల్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, వెలాసిటీ కూడా ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, రెండుకి. ఓకే, ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ జనరల్గా మనం ఎలా రాస్తాం? L bar dot B bar cross B bar. So like this we will be writing. Okay, understood this? Easy kada? Next question చూద్దాం. So no need of doing integration here, right? Next question. A current I flows along the length of an infinitely long, straight, thin walled pipe. The magnetic field at all points inside the pipe is same, but not zero. The magnetic field at any point inside the pipe is zero. సో ఇలా ఒక పైప్ ఉంది. ఈ పైప్ అంటే ఇక్కడే ఉంది మెటల్, ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఈ లోపల ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది? 0 ఉంటుంది కదా. యూ కెన్ టేక్ ఆంపియర్ సర్క్యూట్ లా. ఇంటిగ్రల్ B డాట్ DL ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu naught ఇంటూ నెట్ కరెంట్. ఇక్కడ క్లోజ్ లూప్ తీసుకుంటే లోపల ఏమైనా కరెంట్ ఉందా? కరెంట్ ఏం లేదు కదా. సో ఈఎంఎఫ్ కరెంట్ ఏం లేదు కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా at each and every point on this loop will be 0. So what is the option? Second option. Next, the steady state thickness of ice formed on a lake of depth 2 meters. ఒక లేక్ ఉంది, లేక్ యొక్క డెప్త్ 2 meters. When the temperature drops to minus 10 degrees, బయట టెంపరేచర్ మైనస్ 10 degrees ఉంది. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ థర్మల్ కండక్టివిటీ ఇచ్చాడు 2 watt per meter degree centigrade, and this is the coefficient of thermal conductivity of ice. And what is the coefficient of thermal conductivity of water? And that is given as 0.5 watt per meter into degree centigrade. ఓకే, సో ఎంతవరకు ఐస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది? మొత్తం లేక్ డెప్త్ ఎంత? డెప్త్ ఆఫ్ ద లేక్ ఈస్ 2 meters. సో దిస్ ఇస్ ద ఐస్. ఓకే, ఇది ఎక్స్ అయితే వాటర్ ఎంత ఉంటుంది? 2 minus x డెప్త్లో ఇంక వాటర్ ఉంటుంది కదా. ఓకే, బయట టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది? minus 10 degrees centigrade ఉంది. ఓకే, ఇక్కడేమో 0 degrees centigrade వాటర్ ఉంటుంది. రైట్, నౌ కొంత
హీట్ బయటికి వెళ్తూ ఉంటుంది, కొంత హీట్ ఇక్కడ నుంచి కొంత హీట్ దీనికి అబ్జర్వ్ చేసుకొని కొంత ఐస్ మెల్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? అంటే ఎంత ఐస్ ఫామ్ అవుతుందో అంత ఐస్ మెల్ట్ అవుతుంటే ఇంకా ఐస్ ఫర్దర్గా ఫార్మేషన్ ఆగిపోతుంది కదా. ఓకే, హౌ మచ్ it is going outside, how much heat is going outside? K ice entama 2 K ice into area into T1 minus T2 by L. ఓకే, వాటర్ నుంచి ఎంత హీట్ సప్లై అవుతుంది? ఇక్కడ వాటర్ ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది? లోయెస్ట్ సర్ఫేస్ దగ్గర 4 degrees సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది, అంతే కదా. నార్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ వాటర్లోని 0 degrees, 1 degree, 2 degrees, 3 degrees, 4 degrees. సో వాటర్ నుంచి కూడా కొంత హీట్ సప్లై అవుతుంది. వాటర్ నుంచి ఎంత హీట్ సప్లై అవుతుంది? వాటర్ K వాల్యూ ఎంత? 0.5 A into this, what is the temperature difference here? 4 minus 0 divided by 2 minus x. A అనేది క్యాన్సిల్ అయింది. ఓకే, సో జస్ట్ దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేద్దాం. ఇక్కడ 20 వచ్చింది ఇక్కడ. హౌ మచ్ ఇస్ దిస్? 20 into 2 minus x is equal to 0.5 into 4 2 కదా, అంటే 2x వస్తుంది. That implies 20 into 2 is equal to 22x. This goes 11 times. X is equal to 20 by 11. So what will be the answer? 1.78 ఉంది, 1.82 కూడా ఉంది. ఎంత వస్తుంది? 1.99 90 వస్తుంది, అంటే 1.82 వస్తుంది. అర్థమైందా? సో చాలా, అంటే ఇందులో ఇది కూడా ఇన్వాల్వ్ అయింది. అనామలస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటుంది కదా, ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది. గుడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఎంత హీట్ అయితే బయటకు వెళ్ళిపోతుందో, ఎంత హీట్ బయటకు వెళ్ళిపోతే అంత ఐస్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. మరి ఐస్ ఫామ్ అవ్వకుండా ఇక్కడ నుంచి కొంత హీట్ సప్లై అవుతుంది కదా వాటర్ నుంచి కూడా. అర్థమైందా? సో దిస్ ఇన్నోవేటివ్ క్వశ్చన్, రైట్? రెస్ట్ చేద్దాం. Next question. In Young's outside experiment, the fourth bright fringe for a wavelength of 4,800 angstroms. Fourth bright fringe for a light of wavelength 4,800 angstroms, and fifth bright fringe for are at the same distance. Fifth bright fringe of unknown light. ఈ రెండు కోయిన్సైడ్ అవుతున్నాయి. ఫోర్త్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్ అంటే 4 into lambda d by d is equal to 5 into lambda d by d. ఈ లాంబ్డా కట్టాలంతే. సో క్యాన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ దిస్ లాంబ్డా? ఓకే, ఫిఫ్త్ డార్క్ అన్నాడంటే ఫిఫ్త్ డార్క్ ఫ్రింజ్కి ఫార్ములా ఏంటి? ఎంత హైట్లో ఉంటుంది? ఓకే, n-12 అని రాయాలి డార్క్ అయితే. అదవుతుందా? ఓకే, let's see. This is a very easy question. Next, two thin lenses, one convex of focal length 30 centimeters and other concave of focal length concave అంటే మైనస్ పెట్టాలి, are put in contact with each other. So the effective focal length ఎంతమ్మా? 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2. 1/f1 అంటే 30 is 1/f2. So what is the LCM here? 30 is the LCM. 1 minus 3. F is equal to how much we are getting? 15.
15 centimeters. Plus వచ్చింది కాబట్టి the combination is behaving like a convex lens of focal length 15 centimeters. So easy formula 1 by f is equal to, ఒకవేళ కొంత సెపరేషన్ లో ఉంటే 1 by f is equal to ఏంటి 1 by f1 plus 1 by f2 minus d by f1 f2. Okay, let's go for the next question. Okay, a gas at pressure P0 and volume V0. A gas on the pressure P0, volume V0 is expanded to volume 2V0. Okay, under three different processes. First process is isobaric, second process is isothermal, and third process is adiabatic. Okay, delta U1 and delta U2 and delta U3 be the change in internal energy of the gas in the three processes. Okay, ఇందులోని ఏది ఎక్కువ ఏది తక్కువ అడుగుతున్నాడు. సో మనం ఫస్ట్ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్, ఇది వాల్యూమ్ అని తీసుకుందాం, పీవీ గ్రాఫ్ తీసుకుందాం, ప్రెషర్ P0 అన్నాం, ఇది ఇప్పుడు ఇది V0 వాల్యూమ్, ఇది 2V0 వాల్యూమ్. ఓకే, ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఇదే కదా. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ ఐసోథర్మల్ అంటే ఇలా వస్తుంది గ్రాఫ్. స్లోప్ ఆఫ్ ఐసోథర్మల్ ఎంత? మైనస్ P by V. What is the slope of isothermal? Minus P by V. Slope of adiabatic ఎంత? Minus gamma P by V. మూడుకి ఫైనల్ వాల్యూమ్ 2V0. ఓకే, అంటే ఈ మూడు కేసుల్లోని వర్క్ డన్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది? ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది వర్క్ డన్. అర్థమవుతుందా? సో వాట్ వి నీడ్ ఈస్ వేర్ ద చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈజ్ మోర్. చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? ఎన్సివి డిటి కదా. ఎన్సివి, సివి అంటే R by gamma minus 1 dt, ఫైనల్ టెంపరేచర్ మైనస్ ఇనీషియల్ టెంపరేచర్. ఫైనల్ టెంపరేచర్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది? ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంది, తర్వాత ఇక్కడ, తర్వాత ఇక్కడ. ఇక్కడ ఎక్కువ ఉందంటే యాక్చువల్గా టెంపరేచర్ అంటే PV by NR కదా. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ టెంపరేచర్? ఇక్కడ వాల్యూమ్ 2V0 ఉంది, ప్రెషర్ P0 ఉంది, కానీ ఇక్కడ ప్రెషర్ తగ్గిపోయింది కదా, ఇక్కడికన్నా ప్రెషర్ ఇక్కడ తగ్గింది కదా, అంటే PV by NR తగ్గినట్టేనా? టెంపరేచర్ తగ్గింది కదా. అంటే ఫైనల్ టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి, డెల్టా U తక్కువ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ డెల్టా U1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, డెల్టా U2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ డెల్టా U3. చెప్పండి, ఏ ప్రాసెసెస్ ఇది? ఐసోబారిక్, ఐసోథర్మల్, ఇంకోటి ఏంటిది? ఎడియాబాటిక్. మూడు ప్రాసెస్లు. అంటే గ్రాఫ్ డ్రా చేసుకున్నాను నేను గ్రాఫ్ డ్రా చేసుకొని ఇక్కడ ఫైనల్ టెంపరేచర్ PV by NR, ఇక్కడ కూడా PV by NR. ఇక్కడ ప్రెషర్ తక్కువ, ఇక్కడ చూడండి ప్రెషర్ తగ్గింది కదా, ఇంకా తగ్గింది ఇక్కడ ప్రెషర్. అయితే PV by NR దీంట్లో ఎక్కువ ఉంది, తర్వాత ఇది దీంట్లో, అంటే PV by NR తగ్గిందంటే ఫైనల్ టెంపరేచర్ తగ్గింది. ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ మూడుకి ఒకటే. ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ ఈస్ P0 V0 by NR. ఓకే, so what is the final answer? Delta U1 greater than delta U2 greater than delta U3. Delta ante change. Okay, next question. A vehicle of mass 15 kg is moving with the retardation of 2√3 meter per second square. Retardation, negative acceleration. Okay, 2√3 meter per second square around a curve of radius 75 centimeters, 75 meters. When the speed of the vehicle is 15 meters. Okay, dv by dt అని రాద్దామే. ఇక్కడ మైనస్ పెట్టాలి, రిటార్డేషన్ కదా. Okay, when the speed of the vehicle is 15 meters per second, the total force exerted by the vehicle on the road is.
Okay. It is going in a curved path. Okay. Right. And this is moving with 15 meters per second. Tangential force entamma. The tangential force is m into dv by dt, and centripetal force and mv square by r. Centripetal force will be acting towards the center, and tangential force ఇలా back act అవుతుంది, retardation కదా, m into dv by dt. Net force ఇలా ఉంటుంది. Okay. So what is the net force? Net force is root mv square by r, mv square by r plus దీని హోల్ స్క్వేర్ చేయాలి. తర్వాత m into dv by dt, m into dv by dt ఎంత 2 root 3 whole square. Okay, how many times this will go? 3 times. 15 square ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ కూడా 15 square ఉంది, అది బయట తీసేద్దాం. 15 అంటే ఇక్కడ రూట్ 9 ఉంది, ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా 2 root 3 whole square ఎంత 3 into ఇక్కడ 3 వస్తుంది, 3 into 4 12 అంటే 15 root 21 you are getting. Okay. And ఇంతే ఫోర్స్ మనకి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ రూపంలో దీనికి ఆపోజిట్ గా ఇలా యాక్ట్ అవుతుంటది. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ రూపంలో అది రోడ్డు మీదే కదా యాక్ట్ అయ్యేది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద వెహికల్? వెయిట్ కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది, వెయిట్ విల్ బి యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్, అండ్ దిస్ ఇస్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఈ రెండిటి యొక్క రిజల్ట్ అంటే మనకి దట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ బై ద వెహికల్ ఆన్ ద రోడ్. ఎంతమ్మా నెట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద రోడ్ ఈస్ రూట్ ఓవర్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అన్నా ఇదన్నా ఒకటే కదా, దీన్ని స్క్వేర్ చేయండి. 15 square into 21 plus weight of the vehicle is 150 newtons. 150 square అంటే మళ్ళీ 15 బయట తీసేయచ్చు. ఓకే, 21 square, ఇక్కడ 21 ఒకటి మిగిలింది, అండ్ ఇక్కడ హౌ మచ్ ఈస్ లెఫ్ట్ అవుట్ హియర్? 10 square 100. రూట్ 121 ఎంత? రూట్ 121 ఈజ్ 11. 15 into 11 అని వస్తుంది, అంటే ఎంత వస్తుందమ్మా 165 ఇస్ ద ఆన్సర్. 165 15 150 160. So it is 165 newtons. 1650 అని ఇచ్చాడు, that is given wrongly. ఇది టాంజెన్షియల్ యాక్సిలరేషన్, అది ఏమో సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్, ఇది టాంజెన్షియల్ ఫోర్స్. ఈ రెండింటికి ఇలా ఉంటుంది నెట్ ఫోర్స్. అండ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ బ్యాక్ యాక్ట్ అవుతుంటుంది ఇలాగా, ఈ రెండింటికి ఆపోజిట్ గా. అండ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కిందకి వెయిట్ యాక్ట్ అవుతుంటుంది. ఆ రెండింటికి రిజల్టెంట్ దట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద వెహికల్ ఆన్ ద రోడ్. అదవుతుందా? అండ్ ఈ రెండు మళ్ళీ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? 165 newtons. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Two identical coherent sources emitting light of wavelength lambda are placed on the diameter of a circle of radius r. Okay, ఒక సర్కిల్ ఉంది, రేడియస్ r ఉన్న సర్కిల్ మీద రెండు కోహరెంట్ సోర్సెస్ పెట్టారు. ఓకే, సెపరేషన్ బిట్వీన్ ద టూ సోర్సెస్, ఇది S1 అన్నా ఇదేమో S2 అన్నా. సో 5 lambda is the separation
the number of points with maximum intensity is okay. ఈ సర్కిల్ మీద మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ ఫామ్ ఇక్కడ ఒక మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి వస్తున్న వేవ్కి పాత్ డిఫరెన్స్ ఎంత 5 λ కదా. ఇక్కడ పాత్ డిఫరెన్స్ 0 ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయిందో S1 నుంచి వేవ్ ఇక్కడ నుంచి కూడా అంతే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది. సో అంటే 5 λ తర్వాత ఇక్కడ 4 λ వస్తుంది, తర్వాత 3 λ, తర్వాత 2 λ, తర్వాత λ. సో మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 1 2 3 4 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4 ఉంటాయి, ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 4, మొత్తం ఎన్ని 16 ఈ 4, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి 4, మొత్తం ఎన్ని ఇంటెన్సిటీస్ ఉంటాయమ్మా 20 మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీస్ విల్ బి అబ్జర్వ్డ్. అర్థమవుతుందా? 4 λ కూడా మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ వస్తుంది కదా, 3 λ, 2 λ మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ రావడానికి. 0 అయితే 0 పాత్ డిఫరెన్స్ అయితే దట్ ఈస్ అగైన్ as a maximum intensity point. Okay, next question చూద్దాం. The time constant of a CR circuit is 2 by log 2 seconds. Time constant అని ఇచ్చాడు CR circuit 2 by log 2 seconds. The capacitor starts discharging at time t is equal to 0. The ratio of times at 2 seconds and 6 seconds. Ratio of charge under charge formula into Q0 into e power minus t by CR. Time constant అంటే CR కదా. ఓకే, సెకండ్స్ ఇది, రైట్. అయితే Q1 by Q2 కనుక్కోవాలి. Q1 by Q2 కనుక్కున్నప్పుడు Q0 అన్నది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. e పవర్ మైనస్ 2 by CR. CR అంటే 2 by log 2. log 2 పైకి వస్తుంది, ఇలా రాస్తాను, log 2 base e. ఓకే, డివైడెడ్ బై e పవర్ మైనస్ 6 seconds. 2 by log 2 అంటే log 2 base e అన్నది వస్తుంది ఇక్కడ. ఇప్పుడు Q0 అన్నది ఇదే కదా డిశ్చార్జింగ్ సర్క్యూట్లో. ఛార్జింగ్ సర్క్యూట్లో ఫార్ములా అంటే Q is equal to Q0 into 1 minus e power minus t by CR. ఈ రెండు డివైడ్ చేస్తే మనకి ఇది log 2 power minus 1 వచ్చింది, అంటే e power log 2 power minus 1 base e, ఇక్కడ e power log 2 power minus 3 base e. ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇది కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది, అంటే 1/2 వస్తుంది ఇక్కడ. 1/2 డివైడెడ్ బై 1/8. అర్థమైందా? అంటే 8/2. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 4 is the answer. So ratio is 4:1. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Two concentric spherical conducting shells of radius r and 2r carry equal charges q and 2q respectively. The change in electric potential of the outer shell when both the shells are connected by a conducting wire. Okay, ఇక్కడ కండక్టింగ్ వైర్, ఫస్ట్ కండక్టింగ్ వైర్ కనెక్ట్ చేయకముందు అవుటర్ షెల్ లో పొటెన్షియల్ ఎంతో కట్టాడు. పొటెన్షియల్ ఆన్ ద అవుటర్ షెల్ ఇస్ 1/4 pi epsilon naught 2q by 2r ప్లస్ లోపల ఉన్న ఛార్జ్ వల్ల బయట పొటెన్షియల్ ఎంత? q by 2r కదా, q by 2r. ఓకే, వాట్ ఇస్ దిస్? k into 3q by 2r. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఒక కండక్టింగ్ వైర్ పెట్టామో ఇక్కడ ఉన్న ఛార్జ్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఇక్కడికి ఛార్జ్ వచ్చేస్తే ఇక్కడ
ఎంత అవుతుంది 3Q అవుతుంది. ఇక్కడ ఛార్జ్ 0 అయిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎంత K ఇంటూ, దీనివల్ల ఇంకా ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఉండదు, K ఇంటూ 3Q బై ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత 2R. సో ఇందాక ఎంత ఉందో ఇప్పుడు కూడా అంతే ఉంది. వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఇన్ ద అవుటర్ షెల్ ఈస్ 0. అర్థమైందా? రైట్. నెక్స్ట్ just erasing this. A conductor of length L moves in the XY plane. Okay. Y is in meters and ఎంత స్పీడ్ తో మూవ్ అవుతుంది XY ప్లేన్ లోని 2I plus 3J and magnetic field is I plus J plus K. What is the electromagnetic force? 0,4 అన్నాడు, ఇది 3,0 అన్నాడు. What is the electromagnetic force induced in the rod? ఈ ఫార్ములా అంటే L bar dot B bar cross B bar. ఓకే, ఈ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేయగలరు కదా రెండోని, రైట్. దాన్ని L bar తో మనం డాట్ ప్రొడక్ట్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ L bar. ఫస్ట్ V bar cross B bar చేద్దాం. ఓకే, V bar cross B bar చేస్తే ఎంత వస్తుంది? IJK 230,111 అంటే ఎంత వస్తుంది? అది I ఇంటూ 3 మైనస్ J ఇంటూ 2 ప్లస్ K ఇంటూ 2 మైనస్ 3 అంటే -1. So you got this and what is this? What is L bar? L bar ఎంత? ఇలా వెళ్తుంది కాబట్టి L bar cross B bar 3I వెక్టర్. ఈ వెక్టర్ ఎంత చెప్పండి? ఇదెంత? ఈ వెక్టర్ 4J కదా, ఈ వెక్టర్ 4J, ఇది దిస్ ఇస్ -3I. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఇదే కదా వచ్చేది, -3I ప్లస్ 4J. అర్థమైందా? ఇప్పుడు దీన్ని దాంతో డాట్ ప్రొడక్ట్ చేయాలి. ఈ రెండు డాట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? L bar ఎంత వచ్చింది? -3I ప్లస్ 4J. అండ్ ఈ ఎంత వస్తుందమ్మా? దీన్ని దాంతో డాట్ ప్రొడక్ట్ చేయాలి, దీంతోనే. ఎంత? ఈ రెండు డాట్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే -9 ప్లస్ 8 -8. ఓకే, సో -17. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. 47th 17.00. ఓకే, నెక్స్ట్ you understood this? ఈ వెక్టర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసిన అర్థమైందా? ఇది -3I కదా, ఇదెంత? 4J. ఇది ఈ రెండు వెక్టర్స్ యాడ్ చేస్తే ఈ వెక్టర్ వస్తుంది కదా. యాక్చువల్ ఫార్ములా ఏంటి? EMF ఇండ్యూస్డ్ L bar డాట్ B bar క్రాస్ B bar. అర్థమైందా? అరెస్ట్ చేయను. 17 numerical kada, 17.00 will be the answer. Next a plain electromagnetic wave traveling in a non-magnetic medium is given by E is equal to 9 into 10 power 8 sine 9 into 10 power 8 t minus 66.
Okay. What is the dielectric constant of the medium? K value kanukovali, right? Epsilon naught divided by 1 by root mu epsilon. Identy velocity of light in vacuum kada, velocity of light in the medium. So this is 1 by root mu r epsilon r vastundi. This is equal to 2. Idi mu r 1 kada, non-magnetic medium. Mu r ante epsilon r 4 vastundi. Epsilon r anna k anna okate kada. So what is the answer? 4.00. Understood this? This is the given electromagnetic wave and this is moving in a non-magnetic medium. First velocity kanukunnam. Velocity ante omega by k. So velocity వచ్చింది. తర్వాత c by v is nothing but mu. Mu ante 1. Mu ante refractive index. 1 by root mu naught epsilon naught divided by 1 by root mu epsilon. Okay. ఇక్కడ root mu r epsilon వస్తుంది. Mu r 1 తీసుకున్నాం ఇక్కడ. And then we will get the epsilon r as 4.00 అని పెడదాం. Okay. Next, the area of each plate of a parallel plate capacitor is 36 centimeter square. Centimeter square meter square lo marudam. The electric field in the gap is under dE by dt ichadu. Electric field in the gap is changing as 10 power 12 volt per millisecond. Okay. The displacement current between the plates is 1 by x amperes. Displacement current 1 by x amperes and what is the value of x? Okay. Plates of the capacitor తీసుకుంటే displacement current formula ఏంటి? Epsilon naught into d phi e by dt. Phi e అంటే e dot a కదా. Okay. Epsilon naught a బయటదే చదువు. Like that. 1 by 4 pi into 9 into 10 power 9. Area is 36 into 10 power minus 4. The milliseconds కాదు seconds ఇది. Okay. So ఇక్కడ 10 power 12 ఇక్కడ. Right. ఈ 36 అనేది ఇక్కడ cancel అయింది. Right. And how much we are getting here? 1 by 3.142 అని వస్తుంది. ఇది 10 power 8 కిందకి వస్తే 10 వస్తుంది. That is 0.42. There is a mistake given here. 10 power 12 volt per millisecond అని ఇవ్వకూడదు వాడు. Seconds అని ఇవ్వాలి. Then you will be getting the answer. The x value 31.42. You understood this? Area of the plates. చెప్పండి displacement current formula ఏంటి? Epsilon naught into a into dE by dt. Epsilon naught into d phi by dt అని రాయొచ్చు. అర్థమైందా? So hope you enjoyed the session and with more enthusiasm we have to move forward. Jai Hind.